Sir, good morning, sir. Sir, good morning, very good morning to very good morning to everyone, sir. Very good morning to everyone. Am I audible first? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, you're audible, sir. Yes, sir. I would like to start upon today's session with a thought. The key to healthy life is having a healthy mind. Unlock your mind to lit up your life. Very good morning and a warm welcome to our guests, Mr. Narayana Babu, sir, and Vimal Jain, sir, to enlighten today's session. I also take my privilege to our HOD to I also take my privilege to welcome our HOD and the students gathering and all my colleagues present over here. And hearty welcome to everyone. And I also welcome our students and gatherings and everyone present over here. Let's start the session. And finally, before getting into the session, I call upon our department HOD, Dr. C.B. Dept.Commerce, sir, to share a few words upon. Very good morning, one and all. So the 5 days, the five topics are so very energetic and very easy to understanding from the students, and Vimal Jain sir, heartily thankful. So you are a young person in this age, you are the more talented. சிவனுக்கே வந்து முருகன் தான் பிரணவ மந்திரத்தை சொன்ன போல ஒரு, அதாவது யங் ஏஜ்ல வந்து சார் வந்து விமல் ஜெயின் வந்து நான் சார் நாராயண சார் ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் சார், எங்க ஃபேக்கல்ட்டியே சொல்லிட்டாங்க சாரை வந்து ரெகுலர் காலேஜ் வந்தோன்னே மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்க 2 பேரும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்து பசங்களையும் சரி ஈவன் எங்களையும் வந்து, அதாவது வந்து ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, ஏன்னா இது வந்து என்னன்னா ரெஃப்ரெஷ் கோர்ஸ்னு வாங்க சார், அது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எல்லாத்துல இருந்து ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சேன். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் லைக் பண்ற போல ஃபேக்கல்ட்டியை வந்து சாருக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் ஆயிட்டாங்க. இப்போ விமல் ஜெயின் சாருக்கு வந்து எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து எங்களுடைய ஃபுல் டீமே வந்து விமல் ஜெயின் சாருக்கும் நாராயண சாருக்கும் வந்து ஃபேன் ஆயிட்டோம். ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த 5 days வந்து எவர் கிரீன். நேற்று வந்து என்னன்னா இட்ஸ் மெமரபிள் டே ஆட்டும். இது வந்து 5 days வந்து எங்க லைஃப் டைம்ல எப்பவுமே மறக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் a very wonderful speech from the Vimal Jain sir. Heartily thank you sir. Heartily thanks to Narayan Babu sir. So Mr. Madhavan sir is available. Madhavan sir. Madhavan sir. Madhavan. List of participants பார்க்க தெரியுமா சார்? Sir, faculty member Madhavan. Sir இருக்காங்க சார், மாதவன் சார் இருக்காங்க. அதாவது மேடம் நம்ப மாட்டீங்க, மாதவன் சார் எனக்கு வந்து ஒரு 2 days முன்ன ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு, சார் விமல் ஜெயின் சாருக்கு நான் தான் அவரை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணிட்டேன் சார். அவரு என்ன, நான் முதல் நாள் வந்து செதுக்கி எடுத்துட்டாரு. அதனால மாதவன் சார் few words, it is possible. மாதவன் சார் பேச ட்ரை பண்றாரு, அவரோட மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு. ஏதோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூ போல இருக்கு, அவருக்கு ஏதோ வாய்ஸ் கிளாரிட்டி. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். மாதவன் சார் திரும்பி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க, இல்ல வேற பேசுங்க, ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. அது கொஞ்சம் வாய்ஸ் டிஸ்டர்ப், மைக் வந்து ஆன்ல தான் இருக்கு. ஆமா சார். ஓகே சார். Madhavan sir, am I Madhavan sir? Sir, mic ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்ல மேடம். Okay, I think there is a problem with mic. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். சார் இந்த 5 days வந்து இட் இஸ் எவர் கிரீன் விமல் சார். ஸோ நாங்களே கூட இப்போ சிஏ பண்ணலான்ற அளவுக்கு உங்ககிட்ட ஐடியா கேட்கற அளவுக்கு மட்டும் நாங்க, அதாவது வந்து இட்ஸ் வெரி ஹைலி அப்ரிசியேஷன் விமல் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே மேடம். மாதவன். Sir, before getting into the session, I request our HOD sir to share the appreciation certificate for our chief guest. Hello. Hello. Yes sir, I think Madhavan sir trying to speak ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார், ஓகே சார். எஸ் சார், ஆடியபிளா இருக்கா சார்? கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது மாதவன். எஸ் சார், எஸ் சார், ரொம்ப தேங்க்யூ சார். சார் விமல் ஜெயின் சார்,
வெரி குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் டு வெரி ஆல். குட் மார்னிங் சார். விமல் சாரை பத்தி ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் சார். ஆடியபிளா இருக்கீங்களா? கேக்குதுங்களா? ஆடியபிள் நீங்க பேசுங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். சொல்லிடுறேன் சார். மெல்லிய தென்றலின் மென்மை சேர்த்து, மேவுகின்ற நேசத்தின் ஆழம் சேர்த்து, துல்லிய அன்பின் தூய்மை சேர்த்து, சொல் வளத்தில் இணையும் சுவைகள் சேர்த்து, சொடுக்கின்ற நாளிகையில் கலிப்பும் சேர்த்து, நல்ல தமிழால் ஆசிகள் நன்றே சேர்ந்திட நாம் ஒன்றாய் சேர்ந்தே, அதாவது வணிகவியல் துறை M.G.R பல்கலைக்கழகம் சேர்ந்தே வாழ்த்துகின்றேமே. உங்களே சார் விமல் சார், உங்களுடைய ஸ்பீச்சுக்கு ரியலி என்ன சொல்றது, ரோல் மாடலாவே எடுத்துக்கினேன். பசங்களும் நிறைய பேர் உங்களுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. கண்டிப்பா நீங்க பல்கலைக்கழகத்துக்காக மாணவர்களுக்காக நீங்க வரணும். சாராண்டியே சொல்லியிருந்த HOD சாராண்ட கண்டிப்பா வரணும் சார். அதுதான் சார், நானே இன்னைக்கு பேசணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சாராண்ட. வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். உங்களோட அழகான தமிழுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். நன்றி சார். நன்றி சார். Thank you so much, Madhavan sir. I request our sir to share the appreciation certificate for our chief guest. Ma'am, is my screen is sharing? Yes, Yes, ma'am. yes, 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 ma'am. yes. Thank you, sir. Thank you each and everyone for this wonderful appreciation. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, M.G.R University team. Vimal sir, now the session is over to you, sir. Thank you, Abhinami madam. First, before starting the session, I would like to thank the HOD sir, Senthil sir, for that wonderful motivating speech for me. It was just a simple efforts from my side to help my dear friends in upcoming and fulfilling their dreams and their desires in life. I want them to go and achieve and become the torch bearers of our nation. Whether it's be Tamil Nadu or Kerala or Maharashtra or any states, I don't bother. I bother only India. Namanat means India, and for that India, I want my dear friends to come up in life. அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க முன்னாடி வந்து அவங்க ட்ரீம்ஸ் என்ன வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும். That is what my heartiest desires for them, and I have put my efforts so that even like I want 100% to be turned out, but even 1% also turned out, it's a success for me. It's a motivation for me to do for every dear friends of mine who wants to come up in life. And Senthil sir has boosted our confidence. Like Senthil sir was a really boosting words for me, and that's the session is all about. And today's session will go for that well-being and mindfulness. That's what the Senthil sir has did for me also, and that is why I'm feeling very happy with that. And the Madhavan sirs were very generous word that I would like to say. So my heartiest gratitude towards Senthil sir and Madhavan sir for this. And also I thank Abhinami madam for this small words on me. So can I start my sessions for that? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Just let me know if my screen is visible. Few minutes, can I take? Sure, sir. Okay. Very good morning to everyone. Special thanks to founder and the chancellor sir, President sir M.G.R sir, and Dr. Madam, and registrar, joint registrar, HOD sir, all my department staffs, respected faculty members and students and everything. இப்போ எனக்கு எப்படி ஆயிப்போச்சுன்னா, நீங்க சொல்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயம் இன்னும் அதிகமாகி போச்சு. என்னடா இவங்க இவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு விஷயத்த வந்து நமக்கு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு. என்னன்னா, நீங்க ஒரு நான் இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு மூவி மாதிரி பாக்குறேன். ஒரு சினிமாக்கு நம்ம போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சீன் டைட்டில் முடிஞ்சதுமே அப்படியே சும்மா ஒரு பார்க்க காட்டுறாங்க. அப்படியே 2 பேர் ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றும் பெருசா அதுல வந்து ஒன்றும் பெரிய ஈடுபாடு வராது. சரி போட்டும் பார்க்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போடுறாங்க, ஏதோ ஒரு காஃபி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சீனு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு சாங்கு, ஒரு வேலைக்கு போற வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆனா முதல் சீனே ஒரு பயங்கரமான டார்க்கு. ஒரு பொண்ணு பயந்து கத்திக்கிட்டே ஓடுறா, பின்னாடியே ஒருத்தன் கத்தியோட ஓடுறான், ஒரு சத்தம் கேட்குது, அந்த சீன் கட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன தோணும் அப்படின்னா, என்னடா ஃபர்ஸ்ட் சீனே இப்படி இருக்கு, இந்த படத்தோட கிளைமாக்ஸ் இப்படி இருக்கும்ன்ற எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதே மாதிரி என்னன்னா, விமல் சாருடைய ஃபர்ஸ்ட் சீனே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உருவாக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். செந்தில் சார்லாம் வந்து ஹைலி எஜுகேட்டட், ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்,
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருப்பாங்க, லேக்ஸ் ஆஃப் மெனி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸை பார்த்துருப்பாங்க. ஒரு யூனிவர்சிட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போகும்போது எவ்வளோ பேரை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் கிட்ட இருந்தும் அவங்க டீம் கிட்ட இருந்தும் மாதவன் சார் கிட்ட இருந்தும் அவங்க இன்னும் இந்தியா யூனிவர்சிட்டியிருந்து இப்படி ஒரு அப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பயம் வந்து போச்சு. என்னன்னா இந்த கிளைமாக்ஸ் சீன் வந்துருச்சு இன்னைக்கு. ஸோ முதல் சீனை நீங்க அப்படி எதிர்பார்த்துட்டீங்க, இப்ப கிளைமாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு உங்க எதிர்பார்ப்பு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது. இவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எத்தனை தலைமையில சார் அழகா பண்ணிட்டீங்க சார், ஆனா கரெக்டா பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தலைமையில வச்சுட்டீங்க. இப்ப எனக்கு ரொம்ப அதிக பயமா இருக்கு. ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்கிரீன் நல்லா இருந்தது, இன்டர்வல் வரைக்கும் போயிடுச்சு. இப்ப கிளைமாக்ஸ் சீன், இந்த கிளைமாக்ஸ் சீன் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது எனக்கும் தெரியல. நானும் ரொம்ப உங்களை மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமா உட்கார்ந்துருக்கேன். ஸோ நோ யூ ஆர் கிவன் மீ த மோர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ ஐ விஷ் Vimal will be in a position to fulfill the climax very 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 successful day. Bahubali 1 மாதிரி நல்லபடி முடிச்சிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி we'll start the Bahubali 2 also very soon. Okay, so thank you M.G.R University for this wonderful opportunity. Vimal, good luck. அதாவது உங்களுக்கு என்ன இப்போ வந்து இந்தியா இஸ் இந்த கேம் மாதிரி லாஸ்ட் ஒரே பால் ஒரே விக்கெட் 6 அடிச்சாதான் வின், அந்த பொசிஷன் தான் இப்போ you are there. So you have to hit 6 in only one ball. Good luck, all the very best. Please take care. Thank you, MD sir, for that kind words. Indeed, it's a last day session for us in the motivational series of Unlock Your Mind to Lit Up Your Life. I welcome you all to this session. Very warm greetings to the dignitaries sitting on the virtual dais. Greetings to my dear friends. Kale Vanakkam. So, with positive words from NB sir, let's take forward this session. Today's session's topic is emotional well-being and mindfulness. So what is emotional well-being is all about? What is mindfulness? I hope my screen is visible. Please do let me know if there is any problem with the screen before I take forward. Yes, sir, it is visible. Okay, thank you, ma'am. So my dear friends, my teachers, what is emotional well-being? What is mindfulness? This in the word like a scientific or even a very highly advanced term in English, like namakku theriyadu. We feel that we don't know, but if you see in our day-to-day life, we are living with this. We are actually living this, and even currently, at this moment, at this second, you are living this. That is what emotional well-being and mindfulness is all about. And நம்ம வாழ்க்கையில we have seen so many incidences, so many thoughts where we have faced something in such a way that we were emotionally upset, we were emotionally depressed, we were emotionally stressed, and we don't even know what are we currently doing. And that's where we feel that we are not worthy of being over here. And if you just remember all the 3 sessions which we had, first is power of will, the Shakti of Nambik and Porumai. Second is for strategy and goals எப்படி நம்ம செட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா discipline and consistency approach நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண போறோம். So these 3 things say that you should be having a mindset. Correct? We should have a mindset to believe. We should have a mindset to have patience. We should have mindset to even create a strategy, set a goals, and then have a mindset, a healthy mindset to have that discipline, practice the discipline and consistency. Now, if you see, this can be a prequel to all the sessions which I have taken. This is a prequel to all the sessions. Like, correct sir, இப்போ நீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க, லைக் சக்ஸஸ் நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம், சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம், நம்ம கோல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், பிளானு, ஆக்ஷனு, போயம் அப்புறம் சொல்லியிருக்கீங்க, 5-fold ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கீங்க, அந்த சக்தி மேலே எப்படி நம்ம பிலீவ் பண்ணணும், அந்த பொறுமை எப்படி வைக்கணும், அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பட் த மோஸ்ட் திங் இஸ் our mind. How are we going to train the mind that what are we doing, what are we feeling, நம்ம இப்போ என்ன ஃபீல் பண்றோம், நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில, how are we going to train that mind and then we move forward? Because training your mind, training your heart to accept anything in life is more important, and that is where the concept of emotional well-being and mindfulness comes into play. This can be a scientific term, but I will try to explain you in a very simple language so that ungalku ella puriyokku what is that emotional well-being, what sir is saying, and what is the mindfulness, what I am saying. So emotional well-being neenga pathina, they say that in Wikipedia, Google edo search panna, you will just get a simple definition na, it's a emotional quality and individual experiences. Correct? நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம், that experience is nothing but it is attached to an emotions, and emotions ஓட அட்டாச் பண்ணி தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். நிறைய டைம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, லைக் நான் இந்த டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன்,
it's personal decisions of mine. It's very touching to me. Now the decision like somewhere we are very happy, we take some decisions. Somewhere we are sad, we take some decisions. Somewhere we are angry, we take some decisions. So all the decisions in your life, it's related to your well-being of emotions. So நம்ம emotions நம்ம எப்படி control பண்ணோம்? How are we going to control that? That is why emotional well-being comes to play. And what I define emotional well-being as, it's a state of controlled emotions by not letting any negative energy to influence your mental health and behavior. To put in a simple more language, like unga emotions neenga control pandrega, and once you start controlling the emotions, you won't let any negative energy to come and play in your life. Correct? Because எனக்கு தெரியும், I am controlling my emotions. Yes, எனக்கு யார் திட்டி இருக்காங்க, என்னோட பத்தி நிறைய பேர் தப்பா சொல்லியிருக்காங்க. At that time, without reacting, I control it, I contain. ஆமா சரி, அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னோட மேல, அவங்க தப்பா சொல்லியிருக்காங்க, எது வேணா சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா நான் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன். That is what controlled emotions. When you don't react, you are not letting that negative energy to influence you. And when you don't influence, when that negative energy don't get influenced, it means உங்க mental health, உங்க mental behavior will be well-being. உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க தெளிவா டிசிஷன் எடுக்க போடுங்க. கரெக்ட், எனக்கு அவமானப்பட்டிருக்காங்க லைஃப்ல, நான் இப்போ கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்து அவங்களுக்கு காமிக்க போறேன். சொல்ல மாட்டேன், ஆனா அவங்களுக்கு காமிக்க போறேன் whether I'm worthy or I'm not worthy. நீங்க காலேஜ்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க, ஸ்கூல்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? உங்க சொசைட்டி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து அவமானப்படுறாங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் பத்தி சொல்றாங்க, உங்க பத்தி சொல்றாங்க, லைக் உங்க குடும்ப பத்தி சொல்றாங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, நீ சம்பாதிக்க மாட்டேன், உங்ககிட்ட காசு இல்லை, என்னோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் பாரு எப்படி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் கம்ஸ் டு இஸ் பிக்சர் ஆஃப் இமோஷனல் வெல்பீயிங். If that time if you start reacting, the future will be totally different. If you don't react it, உங்களுக்கு தெரியும், yes, I don't want to react, I will control my emotions, I won't let my negative energy to influence me, and with the help of that, my mental health will be good and my behavior will be calm in front of everybody. Don't show, that's why if you remember one of my 5-point strategy, the last point was be secretive. Don't let your strategy show to others. Same way, don't let your emotions to flow in front of others. Don't be a weak in front. Inga romba weak irukkinga appo kuda don't show it to others. That's what emotional well-being is all about. And I will also say, as the session progress, I will say that how you can practice that, because practice we have learned in the last session are discipline and consistency. So keep that discipline and consistency concept in your mind. With that, we'll move forward how to practice it. Now second, what is mindfulness? இப்போ நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், குவாலிட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் கான்சியஸ் or aware of something. Correct? So what Google is saying that, or what Oxford has said that currently நீங்க எந்த இமோஷன்ஸ்ல இருக்கீங்க, கரண்ட்லி உங்க மனசுல என்ன ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது, லைக் ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸா, சேட் ஃபீலிங்ஸா, ஆங்கிரி ஃபீலிங்ஸா, லைக் இந்த ஃபீலிங்ஸ்ல இருக்கீங்க. அண்ட் ஆர் யூ ஸ்டில் அவேர் அபவுட் தட்? ஆர் யூ அவேர் லைக் யூ ஆர் ஆங்கிரி? Are you aware you are sad? சில டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நமக்கு தெரியாது, லைக் we are angry, நம்ம கோவப்பட்டுனே இருக்கோம். லைக் our mom will come and we have had a bad experience like some 2 hours back. We'll still drag that anger when mom asks something or mom say that என்ன சாப்பிட போறப்பா, without even thinking we just shout and all, லைக் என்னம்மா தெரியல, நான் வேலை பண்றேன், why are you coming and even disturbing me? என்ன அப்பா உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல, என்ன தம்பி, என்ன அக்கா, என்ன தங்கச்சி. This is all we behave, and we are not aware. So mindfulness says that you please be aware of what you are doing, what your emotions are, what your feelings are. And that's how I define as mindfulness means being able to realize your emotions and feelings consciously. It's consciously, like உங்களுக்கு தெரியும், லைக் உங்க இமோஷன்ஸ் இப்போ என்ன இருக்குது, உங்க ஃபீலிங்ஸ் இப்போ என்ன இருக்குது. இப்போ நீங்க இந்த செஷன்ஸ் பாக்குறீங்க, சில பேர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பீங்க. So right now you are happy. So that's mindfulness. You are giving positive signals. And சில பேர் செஷன் பார்க்கலாம் because it's compulsion from the university. So that feeling is all about compulsion feeling. So you won't have happiness feeling. Neither you are sad, but it's have to be attended. So that's a feeling. That's mindfulness. Now சில பேருக்கு பிடிக்காது. So they are seeing in a sad way. So that's mindfulness, because you are knowing that yes, I am attending because I am sad, because I have to attend. That is mindfulness. So when you are able to understand, when you are able to realize your emotions and feelings, that's what I call it as mindfulness. So that's where two terms, emotional well-being and mindfulness, goes in and in hand. Just like discipline and consistency goes in and in hand, same way emotional well-being and mindfulness goes in and in hand. So my dear friends, now we'll move forward to see that what is an impact.
Actually, what is an impact of being emotionally unwell? Like கோவமா இருக்கேன் என்ன ஆகும் எனக்கு, ஓகே நான் இப்போ சோகமா இருக்கேன் என்ன ஆகும் எனக்கு, இப்போ நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் என்ன ஆகும், what is an impact? If you ask me, if you ask the scientist, just damage I will show it to you. Second is you are consuming so much of things. Yes, you are consuming your body unnecessarily. You are consuming your body when you are emotionally unwell. When you don't have mindfulness, you start emotionally consuming your body. Third thing, you will start reacting in a very odd manner. Very odd manner. Like whether it's be sadness or happiness or anger or stress or anything, you will be a very odd manner. Like உங்க அண்ணா சொல்லுவாங்க, என்னப்பா தம்பி இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு நீ எல்லாம் ரியாக்ட் பண்றியா? We would have heard this dialogue so many times. நம்ம அம்மா கூட சொல்லுவாங்க, என்னப்பா சரி இன்னைக்கு தோசை நான் பண்ணல இட்லி போட்டிருக்கேன், அதுக்கு நீ அவ்வளவு ரியாக்ட் பண்றியா, அதுக்கு அவ்வளவு கோவம் வேணுமா உனக்கு, can't you behave calmly? See, this is what mom is making us aware, that you are in a state of not unwell. You are in a state of not well. You are in a state of emotionally unwell. Mindfulness illa ungalku. So that's where the impacts come into that. It damages us. It damages so badly that நமக்கு தெரியாதுக்கு what is going to happen to me. And that's how I say that when you are emotionally unwell, the first thing it affects is you are getting distracted. Whatever comes to you, நீங்க ஈஸிலியா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவீங்க. லைக் உங்க ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணுவானா, நீங்க இரிட்டடா பேசுவீங்க, ஏய் என்னடா கால் பண்ண, இப்போ நான் தூங்குறல தெரியும்ல உனக்கு, சும்மா கால் பண்ணாத நைட் 10 மணிக்கு. And if பசங்க இருப்பாங்க, சின்ன பசங்க இருப்பாங்களே, லைக் 7 years 8 years பசங்க, they will come to us when we do something, no, we will get easily distracted because we are not well emotionally. நம்ம சொல்லுவோம், என்னப்பா தம்பி சும்மா வந்து இங்க விளையாடாத, I am working, don't come here. நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது, நமக்கு காலேஜ் இருக்குது, ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்குது, we behave so irritatedly. That's because we are emotionally unwell. We don't have control on our emotions. That mindfulness has not come to us because we are never practiced. Second thing what I say is that lack of focus and clarity. இப்போ when I am emotional unwell, when something goes on, see the emotional unwell because நிறைய விதங்களா நம்ம லைஃப்ல போயிருக்கோம். Like we failed in a relationship, we failed in exams, correct, we failed at certain places where we want to fulfill it, but we were not able to get our dreams. நான் எக்ஸாம்ல டாப் பண்ணல, நான் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கேன், சொசைட்டில எனக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு சண்டே வந்திருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்ல. And because of that, it affects you. It affects you only, not the other person. It affects you getting distracted. You think that only. Yeah, I was Sunday pota. Why that my life partner is not supporting me? What's the problem? And we take some wrong steps. Like this is what happens. And when you fight with your account and you will be like, what is this? Tomorrow you're going to get married and go away. No, better you go away now. Like we take so personally all these emotions, and that's the reason why we are not emotionally well. That's the reason why the mindful guns come into play and say that, my dear friend, please don't behave in such a way that which is harming you, which is harming your soul, which is harming your body. That's where the lack of focus and clarity also comes into play, where we don't say we don't have clarity, we don't write strategy, we don't have proper goals, we don't even set plans. Belief and patience is far away. When we are emotionally unwell, belief and patience is far away. When you are emotionally well, belief and patience மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும். Yes. Then you start putting strategy, goals, patience, discipline, எல்லாமே நீங்க practice பண்ணுவீங்க. That's how the cycle runs in your life. And after the lack of clarity and focus, the next thing I say, constant tiredness. Like just try to recollect some of the scenarios where you were angry. Correct? After that angry, you don't feel like doing anything. You don't feel like anything. You might hit something hard or you might throw something. That is not somewhere you are not tired. You are emotionally tired. Illada, I don't want to do anything today. It's okay. I don't want to do anything. You will sit just like that. You will start using your mood. That's where the tiredness comes to play. That your body does not want to take anything. No activity. Nothing. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க, நீங்க என்ன சொல்லணும், இல்லடா கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன், நம்ம அப்புறமா பேசலாம். This is the wrong dialogue we say. This is the wrong sentence we use. Because we know that we are not in a state of even going out, even speaking with anybody. We shut ourselves in a room. We shut ourselves in a room and we don't want to meet anybody. Like, மனசே வராது, லைக் நான் ஏன் மீட் பண்ணணும், நான் ஏன் பேசணும், நான் என்னோட ரூம்ல தான் நல்லா இருக்கேன். We don't even come out of the room also. This is what happens. And after that, what happens is anxiety. உங்க பாடி ஆக்ஷன்ஸ் நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்களா, லைக் when they are லைக் உங்க டீச்சருக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்களே, இவங்க அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, கையில இருந்து ஐயோ என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. That is called agitations of hands. Like not in a state of mind,
and something happens, you start doing something with your body actions. Anxiety varo. Some people like continuously they will start take off the sweats from the face. Like there won't be any sweating also. The scenario also won't be like that. AC is there, still that person is sweating because your body is having some actions. Reactions is given because of your unwell-being. Correct? Some people will like unnecessarily they will see they will start looking here and there. They will use their hands. They will distract something. Something will happen. That's how it's a sign of emotion unwell. And then what happens? Difficult to make choices. Correct. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இமோஷனலாக ஸ்டேபிள் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில டெசிஷன் எடுக்க முடியுமா? ஒரு சாய்ஸஸ் நம்ம பண்ண முடியுமா? We won't. Confusion. There comes the play of confusions. இங்கே போகணுமா அங்கே போகணுமா என்ன பண்ணுமா? And then we say, I don't want to do anything. These are the starting signs of, these are the initial signs of emotional unwell. Correct? These are the starting signs. And when your mind starts saying that, please help me, I'm not able to take this. Your mind starts help. It asks help from you. Okay, why these things is happening? Don't do all these things. You please change. It change panidopa. Your mind is getting more affected. And when we don't listen, then the next thing comes is daily cycle of unresolved trauma. It means that adirchi, நம்ம சொல்றல தமிழ்ல adirchi. So that means trauma. It, and this is a stage where you ends up everything. You get to depression, you get to stress, you come to such a way that your mental health get destroyed, totally gets destroyed, and nama doctor kitta ella poro, we start taking pills, everything. That's the stage. Because we never say we never listen to the mind that the mind says we need a help. We never listen to it. We were so emotionally unwell that no, let me be like that. Because of that, now your body itself takes an actions now because of the negativity. You wake up exhausted, you wake up irritable. Like you wake up by 6 o'clock also, no, you still feel exhausted. 12 o'clock exhausted, 5 o'clock exhausted. Just try to realize that. Unga life lo even I have faced that. I have faced some emotional unwell concept I have faced in my life. Yes, I have faced. But I was soon enough realized that this is not why I want to be. I want to be something else. So I started practicing it and I changed. And from that day, it changed everything. Now, what happened is that when I was in college, I was pursuing my CA. Now, CA exam could I was an intern. So, obviously, CA exams and semesters do take place in May. So, my college also used to keep only in the time of May or November. So, my exam used to clash. So, I had to give more importance to CA. So, I used to skip my exam, of course, semester exam. So, I was not able to write it exam. So, it was not an arrear, but I was not able to present myself. But here CA, I had equal stress because I didn't have a time. I'm attending a routine college, not a chorus, routine college. So what happens, my body used to consume so much, I was exhausted. Like, நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண கூட எக்ஸாஸ்டடாக இருப்பேன், வீட்டில் வந்தால் கூட எக்ஸாஸ்டடாக இருப்பேன், காலையில் எழுந்தா கூட எக்ஸாஸ்டடாக இருப்பேன், கிளாஸில் கூட எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. It becomes like that. And what happened is that one scenario came. என்னோட டீச்சர் கேட்டாங்க, லைக் விமல் என்னப்பா பண்றேன், ஸோ சிஏ இன்டர் பாஸ் ஆயிட்டியா மேடம் கேட்பாங்களே, பிகாஸ் மெனி பீப்பிள் வேர் டூயிங் சிஏ. ஸோ இவென்ச்சுவலி ஷி ஆஸ்க்ட் மீ பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ஆல்வேஸ் ஆன்சர் வாட் எவர் ஷி யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ இன் கிளாஸ். ஐ யூஸ் டு ஆல்வேஸ் ஆன்சர் பிகாஸ் ஐ நியூ தட் ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் சிஏ. ஸோ ஷி யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ, லைக் அவங்க கேட்டாங்க. ஸோ என்னோட பக்கத்தில் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான், he was my friend. And what he said, no madam, he having a arrears in CA exam. Definitely, you can't ask him. He's also having arrears in college exam as well. I don't even think so that he's going to have, he's going to reach anywhere in life. Arrears vechinirukka. Ave appadi mock panna enakku. You just think that if you were in my position, what you would have done? Madam போய் அப்புறமா ஸ்லாப் பண்ணிருப்பேன், அடிச்சிருப்பேன், இல்லை வாயில வர மாதிரி பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம். கரெக்டா? பட் வாட் ஐ டிட், I controlled it. I know, சரி என்னோட மேல தப்பு தான், பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் மை எக்ஸாம்ஸ். கரெக்ட். ஸோ தட் சினாரியோ ஐ வாஸ் ஸோ லைக் இமோஷனலி அன்வெல். நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறமா, லைக் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ். லைக் அந்த மாதிரி அவமானனா டெஃபினெட்லி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் இட். பட் வாட் ஐ டிட், 1 day 2 day 3 day, அதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ்ட் mindfulness came into play. Mindfulness, this is not I want to be. I want to be chartered accountant, successful chartered accountant. And இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் சீரியஸ் ஆயிட்டேன்னா I cannot move forward. So what I did, I started practicing the discipline and I put my strategy into play. Continuous and adha practice panine irundhen. And you know what, when I cleared the next attempt itself, I cleared it.
The very next attempt, even the exams were there, college exams, morning college exams, afternoon CA exam. I used to shift. Morning I got attend பண்ணிட்டு 12 o'clock. Within 2 hours, I used to write my exams. I used to go, take a bus, attend my CA exam, come back. அடுத்த நாள் எனக்கு college exams இருக்கும். So I trained myself in such a way that emotionally I trained it that my exams are there, CA exams are there. Both I have to clear. And at the end of the day, what happened? I cleared my CA exams. I written all my semester exam which I was not able to present. I cleared all the semester and I had nothing to write. And the same scenario again. God will give you the gift of that scenario again to slap that guy with the words. So God, கடவுள் எனக்கு ஒரு scenario கொடுத்தாங்க. திருப்பி மேடம் கேட்டாங்க. After 6 months, same scenario came. என்னப்பா விமல் CA முடிச்சிட்டியா, like intern முடிச்சிட்டியா? அந்த பையன் திருப்பி இல்ல மேடம் சொல்லல போன வாட்டி கூட அவன் அரியர்ஸ் தானே வைக்கிறான், எப்படி CA பாஸ் ஆவா, காலேஜ்ல கூட அரியர் வைக்கிறான். சாரி. தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேய் என்னடா சொல்றா அப்படி, வெயிட் லெட் மீ ஸ்பீக். அந்த டைம்ல நான் சொன்னேன், மேடம் ஐ ஹவ் கிளியர்ட் மை இன்டர் 2 groups at a time and I also cleared all the exams which were there in my name. So today I don't have any arrears to write and I can write my last semester comfortably. That boy was shocked. That boy was literally shocked. டேய் இப்படா பாஸ் ஆவனே? நான் சொன்னேன், டேய் it takes 2 minutes to insult a person, okay? It just takes 2 minutes. If I wish, I can insult you right now, but I don't wish to do that because that's your insult. If I don't insult you, that's your insult. My dear friend, this is what mindfulness comes to play. This is where I just wanted to say you that how your emotional unwell creates in such a situation, you get insulted and then you feel like everything's over. No. Mindfulness come into play. I will show you a lot of examples today. This will be one of the interesting sessions that you have ever had. So when you wake up exhausted and irritable, this is what happens, and then low energy. You won't feel like doing anything. Like ukandirupinga, mobile nondavinga, nothing will be happen. You just sit. And then what happens? Night la thoongumbodhu fearful thoughts varo, dreams alla fearful ah varo. Like you won't be able to sleep. You just think the same thing, the incidents which has happened in your life, ante incident ah neenga like repeated ah yosaniye irupinga. And what happens is then hatred, unhappiness, correct? Like ஒரு இன்சான் ஒரு மனுஷனை பார்த்து வெறுப்பா இருக்கும் நமக்கு. லைக் வி டோன்ட் ஈவன் ஃபீல் லைக் வை திஸ் கை இஸ் லைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. ஐ டோன்ட் ஈவன் ஃபீல் ஹாப்பி. அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுவா, நீங்க ஏன் அங்க அந்த வீடு போறீங்க, நீங்க ஏன் சொசைட்டி அந்த அங்கிள் கிட்ட பேசுறீங்க, எல்லாம் பேசாதீங்க, இட்ஸ் நாட் குட், ஆல் திஸ் திங்ஸ் இஸ் நாட் குட், இஸ் நாட் கரெக்ட், இஸ் ஆல்வேஸ் டாண்டிங் மீ, திஸ் தட் எல்லாம் பத்தி நம்ம உலகத்தை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அ குட் வேர்ல்ட். We just concluded that this is not a good world. That's it. That's how it happens. That's how the trauma exactly destroy your minds. Totally destroy your minds. And then at the end, you say that, yes, I am unworthy. I am wrong. And I continue to take it forward. I continue to take it forward. Just if I would have did the same way what people does, I wouldn't have been a CA today. Either I am giving a session today. But I changed my thinking to such a level that no, I am worthy. I was wrong. I did a mistake, but I will overcome it. I will overcome it and I will pass. And that's how the life changed for me and I was able to clear my CA. And this is a cycle of trauma. My dear friends, just try to relate to your life incidences, your personal incidences, and think that is it necessary for you to carry on. And the emotions நம்ம carry பண்ணோமா? Like that's a bad emotions. You know what? When your mind is like totally hampered, your senses are gone. You are not able to think anything. And when you are not able to think anything, that's it. உங்க வாழ்க்கையில whatever happens, you don't have that feelings. You don't have that urge. You don't have that positive signs. And the fire, hunger irukadu ungalku life la edo pandradhukku irukadu. And that's where you feel like state of depression or state of stress. And also we take wrong steps. We do take wrong steps. We have seen many examples. We do take wrong steps because of this trauma, because of what people think about us, because what society நம்ம மேல என்ன யோசிக்கிறா, society நமக்கு என்ன சொல்றா இன்னைக்கு. We think that is it that important that what society thinks for you? No. What you think is more important than what society thinks for you. I have seen in CA that when I read newspaper, I see some 1 or 2 cases when results comes, they take wrong steps. I feel so is we have to show everything to the world. Is success is everything in the world? No, I don't say it's everything. It is not at all everything. I will show you that how people lose their life and how people change their life. Two flips to every coin has 2 sides of the story.
Just don't see the one side. Also come and see the flip side. You will see positive things. Taking wrong steps, taking wrong things is not at all a choice or a conclusion, I will say. It's a mistake we are doing. We should not commit that mistakes. And even teachers says you right, சரிப்பா இந்த செமஸ்டர்ல நல்லா பண்ணல அடுத்த செமஸ்டர்ல நல்லா படிச்சுக்கோ இது ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுவேன் எனக்கு. Some of your close friends, true friends will say that you need in life. And that is why I said, why practice emotional well-being and mindfulness is important? Why? And I will take you to, my dear friends, this story, I will take you to the stories. It will be so good stories that you can connect it in your day-to-day life. Okay. So first story is about the two ribbon girl. Okay. There was a girl, a small girl. Okay. Like let's say she is in 5th standard or 6th standard. There was a small girl. This girl was different from the others in the school. This girl used to put colorful ribbons. Like girls can understand the ribbons mandatory in school, okay, so that she can look decent, disciplined. So girl, rather than putting one color, she used to put two colors because she feels that I want to be in a colorful world. It's not wrong. What child thinks? No, child thinks very honest thinking. நம்ம பசங்க நீங்க சின்ன சின்ன பசங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஸ்லாப் அடிச்சா கூட அவ திருப்பி உங்ககிட்ட தான் ஓடி வருவா because he does not know what is wrong and what is right. He thinks that I'm seeing you daily and I feel good with you. Even though you see small like 2-3 years பசங்க சின்ன சின்ன பசங்க பாத்தீங்கன்னா they will ஓடின வருவாங்க உங்ககிட்ட because they are honest. That's how the child is all about. That's why they say that child is the avataram of God. Correct, it's true. So this child, this girl is very happy with two ribbons and all. Okay, the mom asked, "Inamma, nee rendu ribbons ella podriya?" "Illamma, I like the two ribbons. I am happy with that. So I would like to put these two ribbons." So then mom says, "It's okay. It's fine. If you are happy, I am very happy. Nee sandoshama irundha kuda na da sandoshama irukken. So it's okay for you. You put two ribbons, one ribbon. I am very much happy for you. Okay. Just think that even your mom and dad also says to that. Your guardian says to you like that. Okay. Then she goes to school. What happens that because of her nature of like being simple, nobody likes her. Everybody mocks at her. Inna rendu ribbons ella podra iva. Inna appadi irukudhu. So they don't even come and sit with her, eat with. Always daily இதுதான் நடக்குது ஸ்கூல்னா she feels unwell, correct. And then one day teacher saw her. Teacher says, "Inamachi, why are you so sad? Why are you so sad? Like I'm seeing you daily, like you are always sitting alone. You are very quiet and you don't mingle with others." Like teachers ask first because teachers does not know what happened. But she says that, "No ma'am, I want to mingle. I want to be with everybody. I want to laugh with everybody. Like sandoshama irukonu enga class la kuda. But nobody likes me. Because I am very simple. I put two ribbons. I have two separate things to have, or I eat my lunch separately. So nobody likes me. They have their own groups. I am single." So then teacher says that, "Illamma, what you are doing is correct. Your mom is giving you some hygiene food. That's the health. That's good for your health. That's good for your mind. You don't feel that. And I also seen that you sing a song. Why?" So she said that, "Yes, ma'am, I do sing a song because my mom taught me that whenever I feel low, whenever I feel bad, whenever I feel emotionally unwell, start singing a song. And after that singing a song, I feel very happy, very energetic." So teachers say that, "Oh, that's how you are very motivated. I'm very happy singing. That's how you have learned your singing. It's too good. It's very good. So don't worry, ma. Very soon there is a changes coming in your life." Teachers motivate her. Okay. Then what happens that teachers comes to the class and say that there is a singing competition. Okay. So inter-school singing competition is there. Like namaga college inter college, like wherever college like D.G. Vaishno or St. Mary's or any other college we see, right? Loyola College and all. So like inter-school competition is of singing. So those who wish to come here and show their singing, you also come, no. So she started agitating. Like I told, no, the hand accents started for her, sweating or appadila or. But since ma'am knows her, come and sing. And you know what? When she started reaching to the madam, towards the madam, everybody started laughing at her again, mocking in front of the madam. They started mocking her. In the mari rendu ribbon ella podra. This is how she will represent our school. This is how she will go for singing. This is how. They started mocking her in front of madam. Madam said, "You please be quiet. First, hear what she is singing." Then she starts singing. No, the class is astonished, like shocked. "Inna இந்த பொண்ணு அப்படியெல்லாம் லைக் பிரமாதமா சிங் பண்ணுவானா, சூப்பரா சிங் பண்ணுவானா, how is this even possible?" Then the whole class realizes and start giving respect to her.
It's the respect she is earning. It's not the way you are. It's the way what skill you have. Every person in this whole world has a talent. God has created us. கடவுள் நமக்கு இங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்களே. They have given us one talent, which we do not know. But we have to practice, then only we'll be able to come out with the talent. Same way, she was able to come out. And you know what? She was the first person to win the inter-school championship in the singing. Just try to realize that. உங்க வாழ்க்கையில கூட நிறைய வாட்டி இந்த விஷயம் நடந்திருக்கும். கரெக்டா? But we stop ourselves. We don't get அந்த காம்படிஷன்ல போனா எல்லாம் லைக் நம்ம மேல சிரிக்க போறாங்க. Why we should go singing, this, that, co-curricular activities. And any other activities we don't good. I am like this, I am like that. We are stopping ourselves. That is where I'm saying that don't be given that power. Be emotionally well. They have taught you something. Whenever you're happy, whenever you're sad, they will say that do this activity. Whenever you're angry, drink water. They know because they have seen life. That's why they are teaching us. Just like that, to Ribbon Girl, I want every one of you understand your talent and come out. Next time, if anything happens, ma'am, now what madam Munadi, I will do that. Have that attitude of coming forward. Correct? So next story is very good story. Okay, poor boy and the rich boss. Okay, there was a poor boy. He was a low-level employee in a company. Okay, he was a low level and he was not financially strong. Okay, but he had an urge of reading. Like he has an urge of reading English books and wanted to write exams so that he can be a good English teacher tomorrow, or he can have a good place in a company. Correct? So he had that urge. Correct? Everybody has an urge to do something, or I said dreams. Anga valakala dreams irukudhu. So namma valakala dreams irukudhu. So he does that in his free time in the company itself. Whenever he gets time, he reads that. Okay. So what happened? But his boss is always angry. Hey, what are you even trying to do over here? Okay. You are here for doing this small works. Okay. You are a low-level employee. You cannot be like me. Okay. Because I have studied so much. That's why I am here. So you cannot be coming here. You are just a clerk. Be like a clerk. Behave like a clerk. Okay. Summa idilla padichittu enna kamikka pora enakku. Nothing. Do your job properly. So he shouts at him. Okay. He thinks that sorry. ஆஃபீஸில் படிக்க முடியாது நான் நைட்டில் படிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஹி கோஸ் லைக் சின்ன வீடு தான் இருக்கும். ஹி சிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி. நைட் ஃபுல்லாக அவன் ஸ்டடி பண்ணுவான். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஈவன் தவ் ஐ டோன்ட் கெட் டைம், ஐ வில் யூட்டிலைஸ் மை நைட் பிகாஸ் காட் நெவர் செட் தட் நைட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்லீப்பிங். Night is for those who wish to come in life, who wish to come up in life. That's why he sits in night and study. He study very hard. Okay, and he stops saying to others. But next day, same scenario. Boss shouts, "Hey, unku enna vela kuduthirke? What are you even thinking? Enda nenavula irke? Go and do your work. Okay, don't waste time over here. Okay, just try to do that." I know everybody mocks at me in office. Everybody do. Or naliki our tie botella vanda so that he just feel like an office boy. But they mock. You are clerk, no? Why are you wearing all this? You go and wear simple dress, no pajama and all. Don't wear like this. You are not fit for this. They started mocking. He becomes so emotionally unwell. But the mindfulness come into play, saying that correct. Because I am in a state that I don't have degree, I don't have knowledge, I don't speak English, they are mocking me. If tomorrow, if I'm able to have this, they will all respect me, no? So he thinks positively. Just like that small guy sings, he starts studying. He studies so well. The boss student also writes the exam, that M.Com exam. He also writes the exam on that BA English. Okay. And when results comes, the rich boss son failed. And he cleared it. It's all matter of emotional well-being. It's all matter because rich boss son inna yosikra enoda appa edukana rich irukka na padchena illiya I am going to be the boss of the company apdi da yosikra correct ah and the empire oda king na da next apdi yosikra. But this boy, I don't want to be king, but I just want a respect. I want to be able to satisfy my family. I want to be able to, that's how he thinks. And because of that mindfulness, he passed the exam. And what happens the next day? He goes to the boss. The boss feels so bad that like it's my fault. I shouldn't have done like that. Like மனுஷனுக்கு ஒரு like பணம் ஆசை இருக்கும். But அந்த பணம் வச்சு தான் நான் மெஷர் பண்ணி. It's not a measurement tool. No, it's not a measurement tool. It's your heart is a measurement tool. How good you are with the heart. He earns the respect there itself. And then he's promoted. He's promoted in the company itself. The very company he's promoted. And he was given to the high position because he is educated now. English, whether you are M.Com or whether you are CA, it does not matter. You can go and you can speak with the clients. That's it wants.
Now people start giving him respect. Place. This is the story of that poor boy who never left that attempt to leave the life or take some wrong decision or take some wrong decisions or wrong attempt. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய wrong attempt பண்றோம். வேணாம். Just யோசிக்குங்க 2 நிமிஷம் நீங்க என்ன பண்றீங்க? இது தேவையா? If I just change my course of thinking to the positive side, I can be tomorrow's boss of my own life. I can be the boss of my own company. I can be the boss of my own dream. That is how the emotional well plays. That is how the mindfulness helps you to overcome it. The moral of the story is that you have failed, no. The same scenario, yes. Cry out loud. Take out your emotions totally out. It's okay. No issue. Even I cried. When I got humiliated, I cried it. In front of God, I cried it. I have a habit of crying in front of a God. But then, accept it. At the lips, go and accept it. Whatever happens, in your life, it's not only exams. Anything, relationship or relatives or friendships or anything, just go, accept it. What happened? Understand. Just try to understand that and try to fill the gaps. Once you start filling the gaps, yes, போன வாட்டி இந்த மாதிரி நடந்திருக்குல, இந்த வாட்டி கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நடக்காது. கரெக்டா? Then plan, approach and action. Now you have emotional well-being, you have mindset, start putting a plan, start putting the action. Then you see what happens. Patience வச்சுதாங்க. அப்போதானே உங்களுக்கே தெரியும் success is all yours. Because failures are part of the success stories. நீங்க வாழ்க்கையில like legends பேர் அவ்வளோ legends பேர் சொல்லியிருப்பேன். Just go back and see their story. They would have felt humiliated somewhere in life. They would have felt humiliated, but they were able to realize that and able to come up in life. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு வேணும் இன்னைக்கு. It's okay to fail in life, my dear friend. It's okay. Just give that credit to that, yes. But tomorrow, it's my future in my hand. If today I don't be well-being, then tomorrow is going to be hampered. Just think on that. Learn from the past, live in the present, prepare for the future. That's how I say to everyone. It's okay. Now start preparing it. Start training your mind. Now I'll show you some of the tips or the way how you can practice the emotional well-being. This is a very important part now. Okay. Second part, where I will show you after all the scenarios which I explained you about unwell, how unwell you are, how the unwell they were, the stories I've showed you, how the scientifically they have showed how the brain gets exhausted, how we take wrong decisions, everything. Just take that bucket now and come to here. Just directly take all your practical experiences, practical scenarios நீங்க உங்க லைஃப்ல பார்த்திருக்கீங்க, அப்படியே கொண்டு வாங்க and see this now. You are going to open the doors of your life. Trauma, நான் trauma பற்றி பேசுறேன், அதிர்ச்சி. How to release that now? Now we are in a state of releasing that. That's how we will learn. One, laugh. நீங்க அந்த ஒரு வசூல் ராஜா MBBS மூவி பார்த்திருக்கீங்களா? லைக் முன்னா பை MBBS வசூல் ராஜா, கரெக்டா? அதுல we had சத்யராஜ், right? Whenever he gets angry, no, he laughs. Correct? He laughs so loudly. He trains himself. He's aware that இப்போனா கோவமா இருக்கேன், வேணா, எனக்கு ஹெல்த் நல்லா இல்லை. He's a doctor. He knows that. He practice in such a way that whatever happens, he laughs. So we have seen that when Kamal Hassan comes and mock him, he gets angry. But at very next moment, he starts laughing. By seeing that scenario, by seeing that scene, we feel like lighter. We feel so happy. My dear friends, this is correct. We should laugh. If you can practice something like that, it will be too great for you. Second, workouts. Like exercise பண்ணுங்க, walking போங்க. Like whenever I feel some emotionally like not correct, I start walking. I do a lot of walking. By that, what happens? Your body also gets fit. Your the tension, stress, and all will come outside with in the name of sweat. It will come out, and then you feel relaxed. Then suddenly you feel, what happened? It means that you were not aware, but now you are aware, and now you will be in a state of mind to do whatever you wish to do. Second, music, songs. If you remember that 2-ribbon girl, she starts singing music. You can also do that. Whenever you feel low, start singing something. You have seen many people, no? Like college கூட பாத்தீங்க, ஒருத்தரும் இருப்பான். Definitely there will be one guy at least who will sing. Or there will be one girl at least murmur பண்ணினே இருப்பாங்க. They will start murmuring something, that they are not murmuring something. They are singing something so that they can, okay, I want to be stable. Okay, என்ன நடக்குது class, I know. They think like that. Okay, they are in a positive way. Then dance. நிறைய பேர் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க, செம்மையா டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. Like Prabhu Deva and all, they will dance whenever they feel emotionally unwell. Then you can do yoga.
Yoga is a good way, good source to bring you back from the emotionally unwell to the emotional well-being. Pranayama, okay, Surya Namaskar, it's a great way to do that to create emotional well-being. Then indoor sports like table tennis, shuttlecock, badminton, or indoor sports like table tennis. So you can play that so that you will be emotionally well. You have to do those activities which makes you feel happy. Correct? உங்களுக்கு வாழ்க்கையில லைக் நீங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணிக்கீங்க, இப்போ நீங்க சேடா இருக்கீங்க, லைக் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக் சம் ஸ்டெப்ஸ்னா break the change there and do some activity which makes you happy. Continuously do that, practice continuously for 1 week. You will forget what happened. You will totally forget what happened from your emotional stress. Last, I say cooking. Like I'm not only saying only for girls, it's also applicable for boys. Do cooking. Cooking is such a good thing in life that it does not only remains with a boy or a girl. It can also be done by a boy. Okay. It makes you so happy, like yes, I'm going to prepare a chapati or rice or sambar rasam. It will create motivation in you. Yes, நான் பண்ண போறேன். So how it will be, let's try. அவ்வளவு நாள் அம்மா பண்ணிருக்காங்க, இல்லைன்னா என்னோட அக்கா தங்கச்சி ஒரு ஆண்டி பண்ணிருக்காங்க, today I will try. So and the habit practice பண்ணாதான் you will see that lot of changes comes into your life, lot of changes. Then mindfulness. Sir, emotional well-being, of course, நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ மைண்ட், how that mindfulness will ever come to play? And எனக்கு எப்படி தெரியும் ஓகே இந்த நிமிஷத்துக்கு நான் இப்போ எந்த ஃபீலிங்ஸ்ல இருக்கேன், how I'm going to get it down? That's how I will say that current feeling meter or matrix. I call it as matrix, or you can call it as a meter also. In this, I will show you that currently, இப்போ இந்த மூட்ல இருக்கீங்க, like just realize that like I'm sad. இப்போ sad இருக்கீங்களா, so இப்போ பாசிட்டிவ்ல எப்படி வரலாம்? How can I come to the positivity? There's one activity. இப்போ நான் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேன், ஆங்கரா இருக்கேன், பட் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தட் அண்ட் கம் பி காம். ஸோ ஆங்கர் அண்ட் காம்னா வாட் கேன் ஐ டூ? ஸோ ஆங்கர் அண்ட் காம் ஜங்ஷன்ல வரும், நான் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம்? ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன் யோர் ஓன் வே. ஸோ இஃப் யூ சி த மேட்ரிக்ஸ், லைக் ஐ செட் நோ, இப்போ சேடா இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ஹாப்பி இருக்கணும். ஸோ வாட் கேன் ஐ டூ? மெடிடேஷன். If I'm angry, if I want to be happy, angry என்ன சொன்னா கொட்டிடு, மனசுல என்ன இருக்குது கொட்டிடு. அட்லீஸ்ட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு நோ தட் நீ என்ன யோசிச்சிருக்க என்னோட மேல. யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்களே, உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க, லைக் சரி நான் தப்பு பண்ணிருக்கல, கோவப்பட்டிருக்கல, சரி கொட்டிடு. அட்லீஸ்ட் உன்னோட மனசு ரிலீஸ் ஆகல, லைக் யூ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட், லைக் ஓகே சரி நான் இந்த மாதிரி தப்பு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், ஃபைன், ஐ எம் யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ. Such friends are real needed in life. If you have such friends, don't leave them. They are your true friends. They can help you achieve anything in life. Those are the true friends in your life. It is required. So in the matter of unmotivated, motivated, na ninga every, like when I say motivated and I'm unmotivated, but I want to be motivated, speak to yourself. Like na ye eppadi irukke, ipo na indha activity enna ago, and if I do like this, what will happen? If I put my strategy enna ago? So like start speaking with yourself. Start speaking with yourself. So this is just a matrix. I feel that you can straight away follow if you want to follow, or நீங்க என்ன பண்றனா நீங்க prepare பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் நீங்க போடலாம், சார்ட் போடலாம், and then you assign the activities you wish to do. அப்புறம் பாருங்க நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், because discipline and practice consistency is required. emotional well-beingல கூட mindfulnessல கூட. So இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்க நல்லா யோசிக்குங்க, and then start trying to put down today. இன்னைக்கு don't wait for anybody, or don't wait for hey நீ பண்ணியாடா இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்த்தோம்ல, don't wait, you do and keep it for you. Somebody ask for help, then you will be able to give the help, but you do it. In the matrix follow பண்ணுங்க, இல்ல இந்த மீட்டர் ஃபாலோ பண்ணுங்க, then you see what changes, what incredible changes I will say will happen. And whenever you happy, no, there are 4 kind of chemical or hormones which is released from your mind. First is called as dopamine, okay, which is reward kind of chemical which is released. Second is oxytocin. Okay, that is a kind of an chemical which is released from your mind. In real life, I'm telling you, you can go and search these terms. In real, it is happening. It will make you happiness. That is called happiness chemical. Third, which is released is endorphin. Endorphin is like a painkiller. Like exercise panno, idu panno, adu panno, that's chemicals which is released. Okay, and last is like serotonin. Now, serotonin, how it plays role is that stabilize panno. Ipo my mood is not good. We ever say no, என்னோட மூட் சரியில்லை, எனக்கு மனசு வரலன்னா, this is the chemical. If you want to change it, this chemical will be released in your mind, whole of your body, the hormones, and then you will start doing that, which is actually released as per the scientist, and this is how you react it based on the chemicals released. Please try to see if you are able to create such things like that in your life, and then you see what kind of stages you will be in.
If you're sad, you know how to overcome. If you're angry, you know how to overcome. If you're stressed, how to overcome. So you are creating a management, you are creating a strategy to make your mind. If you remember the Nanban movie, he says, all is well, all is well, all is well. Why he says? Just to say that you betray your heart and mind, saying that you are well. It's betrayal, because when you say this, no, your mind will start taking that. I said, no, what action you give, what you get, and you get it next times. Correct, my dear friends? You remember? Yes. The same way, all is well, all is well. So that's how the things change. So you have to be positive enough to say that. And if you follow this practice, definitely you can change any of your past incidences to the positive incidents, past negative incidences to the positive future. You can change it. Okay. Now, once you start practicing, no, your mind will like high energy. High energy. Like, energetic. Yes, I am happy. Yes, I am happy. I will do it. I will be able to do it. Class like, illa madam, இது நான் சால்வ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸ்னா அப்படியே 2 நிமிஷத்துல நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன். You will have that high energy. After that high energy, no, you will feel like focus, clarity. Whatever you do, no, you will have a lot of clarity. உங்களுக்கு lot of focus இருக்குங்க. Like, ஆமா, I'm happy, I'm sad, I'm not good, I'm anger, I'm stressed. But mindfulness says, okay, நான் மீட்டர் போட்டிருக்கல, இப்போ போய் பார்க்கலாமா? So what should I do now? What is the activity I should do now? So உங்களுக்கு clarity இருக்கும். அந்த clarity நமக்கு வாழ்க்கையில வேணும். So next, after that clarity, what do you have to do? Performance. அப்போ பாருங்க உங்க performance எப்படி இருக்கும். Definitely it is going to just recollect that rich boy and the poor boy and the rich boy story. Performance was increased and he was promoted to a manager level. Correct? How? Started practicing that mindfulness. Then based upon that, motivation and determination will be there to do anything in life. Motivation, determination. Because if you remember my last session, I said 1% only motivation plays the role. 99% plays discipline and consistency. So this is also a part of your consistency. So once you're able to do, motivation and determination will come into play. And then last, strategy and goal setting. And not only goal setting, it's also about goal getting it. That's how the mind is set now. And once the mind is set, Shakti of Porumai, Nambike, strategy, goal, discipline, everything comes to play. And mindfulness. So my dear friends, your mind will be lighter. You will feel so happy to do any work. Whatever emotions in your life, whatever, let's be like sad emotions or happy emotions, it will not matter you, because you know you're controlling it. Yes, in the emotions, like, okay, sorry, I'm feeling right now happy. So I'm taking a sessions. My mindfulness comes into play and I feel very happy to take a session. Like you feel very happy to see this session. So that's all mindfulness. That's all emotional well-being is all about. You have to. And emotional well-being does not mean that you have to be happy. No, it's not necessary. If you see scientists, they does not define that emotional well-being as a state of happiness. No, it's a state of being well. Whether it's sad or whether it's happy, you have to be in a state of being normal. That's what the emotional well-being is all about. So my dear friends, wrap-up points. In the wrap-up points, the session is coming to end. Okay, I feel very motivated to take this session. So the final stage, the final part of the session comes to an end here, where I say wrap-up points. As usual, I come up with the wrap-up points. Emotional well-being and mindfulness tracker. So I just want to help you guys to create it. How you can create it? If somebody asks me like, sir, how long solid like matrix would solid, but every number discipline or practice and maintain mala, then I bring to you this healthy habit tracker. This is what, like, I put some few headings over, like drink water, workout sessions, meditations, indoor activity. நான் அப்படியே எல்லாம் போட்டிருக்கேன். இந்த மாசத்துக்கு நான் என்னென்ன பண்ண போறேன் for the month of, so let's take July. இப்போ ஜூலை ஆரம்பிக்குது. So இந்த ஜூலைல நீங்க என்னென்ன பண்ண போறீங்க இந்த activity. So whenever you feel, so see the tracker, mindfulness activity பாத்தீங்களா, music, dance, all this, just emotional well-being ஓட டாபிக்ஸ் இங்க கொண்டு போய் replace பண்ணிக்கோங்க, like உங்க கேலண்டர்ல, and then you just stick on யோகா பண்ணனா பண்ணி தான் ஆகணும். Fact, like they say, workout sessions I have to wake up early. I have to wake up early. So start training yourself. When you start training yourself, then you see that you will be one of the successful person that you have never imagined that you will be. உங்களுக்கு லைக் நம்பிக்கை இருக்கிறது, லைக் நான் அவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிட்டேன்னா என்னோட வாழ்க்கையில. ஹவு, லைக் 1 month முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன், இப்போ நான் எப்படி இருக்கேன். That's how the emotion